So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Juarez Gunslinger. Wir sind hier im letzten Part erbärmlicherweise gestorben. Und sind schon wieder kurz davor zu sterben. Gott, es sind so viele. Tot, 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 tot. Und es nimmt kein Ende. Oh, oh, gleich ein Duell zum Anfang der Folge? Na super. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Gott, ich habe fast keinen Fokus. And repay him I did. Rechtschaffener Erfolg. Glück gehabt, dass der daneben geschossen hat. Erfolg. Super, das hätten wir im letzten Part dann doch noch machen können. Naja, egal. Gut, ja, seht ihr ja alles. Passt 2 von 5 bloß. Naja, egal. Weiter geht's. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. Back to episode 7, der Wild Bunch. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Kein gutes Zeichen, kein gutes Zeichen. Wenn die zwei jetzt wieder zurückgekehrt sind. Der Gute, der Böse und der Tote. Silas machte mit John Ringo und Jim Wright kurzen Prozess, aber Roscoe Bob Bryan konnte sich seiner Rache entziehen. Mit Hilfe der Todesadern kannst du zum sicheren Tod entgehen, wenn du in die richtige Richtung ausweichst. Jo, haben wir mittlerweile mitbekommen. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Wind Not River even an army of Berge. demons could have stopped me now. Da ist ja noch einer dahinter, oder? Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. For all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed me, as did others. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? Das machen wir noch. Mehr Konzentration für Volltreffer. By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends, no purpose except shooting Bob Bryant dead.
Nothing Wow. could stop me from taking his life. I've been after that killer forever. Ich nehme jetzt mal From the die time I Waffe. rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Geheimnis entdeckt. Town was falling apart. Just like me. Das kann man wohl laut sagen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Wartet mal. Wo kann ich hier nochmal Wegpunkt setzen? Nein, das war nichts. Ja, Hatchets. Hat jetzt eh keiner mehr Bock drauf auf die Hatchets, Dinger. Nutchets. Ah, okay. Auch da raus, oder wie? Okay. Das ist halt echt eine Geisterstadt Deluxe. But I wasn't about to call it quits. Das sind wieder diese Fahnen. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Greaves, are you all right? Would you like some water? The wild bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. Das Sundance-Kit. Ich drück's nochmal durch, vielleicht mag es ja doch jemand sehen. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. Get the drummer! Kill that old timer! Asshole deserves to die! Hä? Warte mal, wie komme ich denn hier? Bury that old asshole! But you obviously prevailed since you're sitting here telling us the tale. Actually, in that moment, I did not prevail. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Oh, Because when I woke up, From the dead? there was silence all around me. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy the Kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. was labert der? Here, there, even over there. So I am right. You are titched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Ja, klar.
angry plumber throw dynamite at me. Boah. And in the gates of the cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Ich sehe den nicht. Doch, da war er. Boah. Boah, die sind voll übel. Jetzt geht's auf den Friedhof, wenn der, hat er ja gerade gesagt, Gates of the Cemetery. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. Oh, oh. Verdammt! The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. Nachladen, schnell. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Beim besten Willen, das ist krank. Ich komme nicht mal mit anständig zum Reden. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought. Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh. The Sundance Kid? Like a general leading his legion of the dead. You told us before you'd seen him alive. He was alive. Ja, stirb nie, wenn du nichts vorhast.
voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking care of that bastard. Butch Cassidy, Sundance Kid, Silas Greaves, der Gute, der Böse und der Tote. Oh, ist das jetzt ein The kid Dreier-Duell? wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Ja, wir haben ja ungefähr Like 10 they hadn't seen Magazine each other for geknallt. quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Edda's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Na toll. Wechselt mit dem Mexican Standoff mit Q und E deinen Fokus auf den Gegner, der dich anzieht. Okay, sobald sie wegschauen. Fuck, ich hätte auch mit Q und E wechseln können. Bin nicht mies! Sieht mich ja keiner an, doch er. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not 6 months ago. Erfolg. Das war jetzt geil. Also, saumäßig schnell. Hat mir gefallen. Beide ehrenhaft getötet. Fortfahren. Schlussakt. Den packen wir heute noch in die Folge mit rein, würde ich sagen. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. I was a different man back then, crazy. Drinking, I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, But you can't, Bob. Oh Gott. Wähle deine Bestimmung.
Vergeltung, Vergebung. Ich würde sagen, wir sind ein guter. Wir nehmen Vergebung. In den Sonnenuntergang. Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Wanted to suss you out, Bob. See what kind of man you turned out to be. Maybe prod you into drawing on me. See, all those years on your trail turned me into a killer. Can't even remember who I was before you tried to murder me. You, on the other hand, walked that very same path in exactly the opposite direction. What do you mean by that? You think your life is worth sparing, Bob? Boy, what's your name again? It's Eisenhower, sir. Dwight Eisenhower. What do you plan to do with your life, Dwight Eisenhower? Tomorrow I'll be leaving for West Point, sir. So, you want to be a soldier? Well, then do it right, son. Don't tear down the world out of anger and spite like I did. You build it up. You do something decent with your life, you hear me? Sir? Yes, sir. I won't have it said I left you with nothing, Bob. Hinterher klingt's immer toller, so ist es gewesen. Sehr geil, das war's. Oha, ich brech's gleich ab. Für einen 10 €. Neues Spiel Plus ist jetzt verfügbar. Starte eine neue Story und behalte alle Fähigkeiten und Waffen. Wild West Schwierigkeitsgrad ist jetzt verfügbar. Versuche die Story mit minimalem HUD und besonderer Schwierigkeit abzuschließen. Ein echtes Western-Erlebnis. Nö. Story. Jetzt möchte ich noch was gucken. Wenn wir jetzt fortfahren, ob wir dann das alternative Ende auch noch anschauen können. Well, I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Oder müssen wir das nochmal spielen? Der Gute, der Böse und der Tote. Ne, das müssen wir leider nochmal spielen. Ich hoffe jetzt halt einmal, dass euch das Projekt gefallen hat. Ich fand, es war mal was anderes, mal was Abwechslungsreiches und irgendwie was lustig. Es war für mich mehr so ein Entspannungsprojekt, da ich nicht wirklich viel reden musste. Wir gehen wieder zurück zum Menü, das machen wir nämlich nicht nochmal, nur wegen diesem blöden Ende. Der hätte man halt wahrscheinlich erschossen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, für mich war das mehr oder weniger ein Entspannungsprojekt. Ich musste bloß wegen Schießen, das ist immer recht entspannend. Musste nicht allzu viel reden. Habt ihr ja gemerkt, waren immer recht, ja, ruhige Folgen. Wie gesagt, zum Entspannen war das für mich immer ganz in Ordnung, war ganz cool. Müssen wir mal schauen, vielleicht machen wir noch ein neues Projekt irgendwie, vielleicht auch nicht. Ich kann jetzt jedem von euch nur empfehlen, kauft euch das Spiel, wenn ihr ein wenig so Spaß für zwischendurch wollt. Wir haben jetzt vielleicht knapp 4-5 Stunden gebraucht, um das Spiel durchzuspielen. Ist nicht viel, ist klar, aber immerhin 15 € und kein Vollpreistitel, also kann man nichts dazu sagen. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch jetzt halt noch einen schönen Abend. Ihr könnt mir gerne noch schreiben, wie ihr das Spiel fandet, würde mich darüber freuen und wünsche euch in diesem Sinne schöne Tage, macht's gut und auf Wiedersehen, ich bin's, euer Flashy. Tschüss.